It's an amazing start, especially in Hyderabad. మనకి హైదరాబాద్లో ఒక మెడ్ స్పా అనేది నాకైతే ఇంతవరకు తెలియదు. So it's just amazing and నాకు చాలా నచ్చింది ఏంటంటే it's organic. I'm a big believer. I think the whole world is going towards organic. Absolutely. అసలుకి chemicals అనేది it's so bad for us skin, for surgeries అట్లా ఏమీ లేకుండా non-invasive and organic. It's my thing. Thank you so much. Congratulations. Really, when she asked me, like, can you come? I love because I like to endorse these things. Taking care of within anedi, yes, that's the main thing. But external beauty also, why not? With a little help of a little treatment, which is not too invasive. What do you guys say? Thank you so much, Venkat Garu. Thank you, Madhuri. Thank you, Pinky. Thank you so much. Thank you for having us. Let's go. Thank you so much for having us all. Madhu just showed me around celebrity secrets. I know all the secrets. You want to know the secrets? You have to visit. Really? All non-invasive and organic. Chemicals are maniki asuki, skin. It's not good for us at all. Skin ne kada అని అనుకుంటాం కానీ యాక్చువల్గా కెమికల్స్ కెన్ జస్ట్ గెట్ అబ్జార్బ్డ్ ఇన్ అవర్ బాడీస్ చాలా బ్యాడ్ వెరీ బ్యాడ్ ఫర్ హెల్త్ బికాస్ స్కిన్ ఈజ్ లైక్ మనము తినే ఆహారమే మనము కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం వాట్ వీ పుట్ ఆన్ అవర్ స్కిన్ ఇట్స్ ఓన్లీ స్కిన్ కదా ఎవ్రీథింగ్ గెట్స్ అబ్జార్బ్ దట్ మీన్స్ వాట్ వేర్ ఇస్ ఇట్ గోయింగ్ ఇట్స్ గోయింగ్ ఇన్ సైడ్ యువర్ బాడీ సో వెన్ ఐ హర్డ్ అబౌట్ దిస్ ఆర్గానిక్ బికాస్ big believer in organic, but it's wonderful. I'm going to try all the treatments. I'll figure out all the secrets and I'll let you know all that. And what your skin needs. Sometimes manamu like what we are taking in internal ga mana aharam ఏ కాకుండా external care kuda undali. That's where Madhu comes into the picture. Now do visit Celebrity Secrets. I'm very excited. రేపు నుంచి అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని వస్తాను ఫ్రమ్ టుమారో రేపటి నుంచి కాదు జాన్ నుంచి మంజులా గారు విల్ బి రిప్రజెంటేటింగ్ ద బ్రాండ్ అండ్ ఐ వాంట్ హర్ టు స్పీక్ అబౌట్ ఆల్ ద ఎంజైమ్ ఆర్గానిక్ వైట్నింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఫేషియల్స్ అవైలబుల్ ఎట్ సెలబ్రిటీ. Oh, so sweet. Thank you so much.